Përshëndetje të dashur teleshikues dhe mirë se vini në program. Sot do të kemi një program pak më të veçantë se zakonisht, sepse do t'ja kushtojmë asaj që është lajmi i ditës, por mund të thuhet ose edhe siç po raportohet ngjarjes historike, që është vizita e kryeministrit Cipras në Shkup, që është vizita e parë e një kryeministri grek në Maqedoninë e Veriut. Do t'ju sjellim një përmbledhje të ditës së sotme se çfarë ndodhi. Gjithashtu do t'ju sjellim edhe reagimet e para nga këtu, por gjithashtu reagime greke, si dhe ndërkombëtare. Do të mund të ndiqni gjatë programit një intervistë me gazetaren greke Sofia Christoforidou, e cila do të sjellë përshtypjet e opinionit grek që ndoshta nuk janë aq entuziast sa po shfaqet entuziazmi këtu në Shkup. Gjithashtu do t'ju sjellim edhe një intervistë me ish zëdhënësin e NATO-s, ish zëdhënësin emblematik Џејми Шеа, i cili do të flasë për atë se çfarë efekti ka pas kjo ngjarje, por edhe gjithashtu çfarë efekti ose çfarë ndryshime ka pas rajoni në këto 20 vitet e fundit, por në studio këtu për të komentuar gjithë këto zhvillime kam dhe gazetaren Katarina Sinadinovska, e cila prej vitesh po ndjek zhvillimet mes Athinës dhe Shkupit, edhe kohëve të fundit ka bërë disa intervista me zyrtar të lartë grek. Katarina, dobre dojde, vo emisijeta. Една първична реакция со тебе пред да ги вклучиме и другите колеги. Реално ли е историска оваа посета? Или премногу се рапортира, премногу се користи овој збор историска? Се дава, може би, премногу во значење. Што мислите? Спротивно мислам дека историска звучи како клише и дека ја минимизира посетата како таква. Не знам друг збор кој што би можел соодветно да ја опиша посетата, на вистина е историска. И тоа не само од аспект на оние сите договори кои што се подпишаа помеѓу двете влади во полето на економската соработка и слична, туку од аспект на политичката символика и сигналот што го испреќе, за кој што верувам ќе разговараме. Да, ќе разговараме, но еве сте биле неколку пати у Атина и сега пред неколку дена и интервјуа сте направиле неколку со високи грчки представници. Не е истиот ентузијазам у Грчка, нели, за се ова што се случува? Па, не би рекла дека не е истиот ентузијазам, зависи со кого разговарате. Има една многу убава дефиниција што вели дека кога се работи за преспанскиот договор, поделбата не е идеолошка, не е ниту политичка, туку се направи една групација на тие што се против и тие што се за. Таква групација постои кај нас, постои кај нив. И фронтот е и линијата на обединување токму по таа линија. Значи, тука имаме политичари од опозицијата и од кои што се против договорот, еднаква е ситуацијата и таму. Кога разговарате со представници блиски до грчката власт или со интелектуалци кои што се поддржувачи на договорот, и тоа како се оптимистични? Добро, ќе ги дискутираме сите ови моменти, бидејќи во интервјуто претходно, пред да почне ова емисија што го направив со Софија Кристофориду, она сепак има други гледишта за тоа што мисли грчката јавност. Пак менјиher, пак më vonë do të mund ta ndiqni pikërisht këtë intervistë. Megjithatë, sot këtë zhvillim, siç po thuhet historik, e ka ndjekur një pjesë të vizitës, e ka ndjekur kolegja jon Fatlume Dervishi, e cila tani do të bëj një përmbledhje të asaj se çfarë u tha dhe çfarë u tha mbase edhe pak përtej atyre raportimeve apo deklarimeve. Lume, çfarë mund të thuhet sa historike sipas teje, sipas gazetarëve që të rrethonin, sipas zyrtarëve të lartë që ishin aty, ishte kjo vizitë? Shkupi sot ishte dëshmitar i një vizite shumë të rëndësishme, e cila u konsiderua si historike, gjithsesi vizita e një kryeministri të parë grek këtu në Shkup, dhe vizita ndodhi pas nënshkrimit ose pas zbatimit të dispozitave të marrëveshjes së Prespës. Edhe në këtë moment që ne po inqizojmë këtë material, mund të vërehen disa shenja të cilët e karakterizuan këtë ditë. Gjithsesi në qiellin mbi Shkup fluturojnë akoma helikopterë të cilët ishin pjesë e sigurimit që kishte realizuar qeveria në lidhje me vizitën e sotme, ndërkohë që mund të shohim edhe forca policore të cilët akoma vazhdojnë në rrugët e Shkupit.
Interesimi madh ishte edhe nga mediat e vendit, por edhe nga mediat greke dhe nga mediat e rajonit për të ndjekur vizitën e sotme e kryeministrit grek Aleksis Cipras këtu në Shkup. Vizita e tij filloi në orët e paraditës, gjithsesi ai ateroi në aeroportin e Shkupit rreth orës 10 paraditës dhe pastaj vijoi me takime të cilat u zhvilluan kryesisht në godinën e qeverisë së Republikës së Maqedonisë, ndërkohë që gjatë ditës pati edhe takime tet-a-tet, pati edhe nënshkrime të bashkëpunimeve dhe memorandumeve. Gjatë ditës, kryeministri grek Aleksis Cipras, pas takimit që e pati me kryeministrin vendas Zoran Zaev, tha që pret nga qeveria e Maqedonisë respektim të dispozitave të tjera të cilat dalin nga marrëveshja e Prespës. Gjithsesi ai tha që nga mesi i muajit maj do të formohet edhe komiteti i cili do të jetë me përbërje ekspertësh të monitoruar nga ministritë e jashtme të të dyja vendeve dhe që do të monitorojnë punën e përmendoreve dhe çështjeve të tjera të cilat kanë qenë kontestuese sa i takon gjithë kontestit mes Maqedonisë dhe Greqisë. Ai tha që do të jetë i kënaqur atëherë kur Maqedonia në disa përmendore të cilat janë kontestuar nga Greqia do të shënoj saktë se i takojnë historisë antike greke. Edhe kryeministri Zoran Zaev me këtë rast u bëri apel deri te opozita, si ajo në Maqedoni edhe te opozita në Greqi, që më në fund të pranojnë se marrëveshja e Prespës do të sjellë në fakt vetëm zhvillim dhe perspektiv për vendin. Unë këtu do të propozoj që të ndjekim shkurt 2 deklaratat e kryeministrave. Përmendoret të cilat kanë të bëjnë me Maqedoninë antike, rregullimi i tyre, mbi shkrimi dhe emërimi specifik do të sqarojnë se ata janë pjesë të kaluarës antike greke dhe kulturës greke, që në fakt është kulturë botërore. Këto përmendore të civilizimit grek i takojnë botës, janë përmendore botërore dhe janë pjesë e trashëgimisë botërore. Ne do të jemi të kënaqur kur t'i vendosni emrat dhe kjo do të sqarojë se këto përmendore janë pjesë e civilizimit antik grek. Јас верувам дека и господинот Мицотакис и господинот Unë besoj se edhe Mitsotakis edhe Mickoski, të cilët janë kryetar të partive më të mëdha opozitare, vetë me kalimin e kohës do të mbështesin bashkëpunimet e mira, mundësitë e reja, perspektivat serioze sepse kjo është pragmatike, kjo është politika edhe tek e fundit, kjo është mençuri, të mbështesni atë që populli e dëshiron dhe nga e cila populli ka përfitime. Ashtu si që përmenda edhe më herët, vizita e cila u konsiderua si historike ngjalli interesim të madh të medjave dhe mediat si vendas ashtu edhe të jashtme raportuan gjatë gjithë ditës për këtë gjë, ndërkohë disa nga momentet më interesante të ditës ishin fotoja familjare të cilën e bën 2 kryeministrat bashkë me antarët e tyre të kabineteve përkatëse dhe gjithashtu një fotografi selfie e kryeministrit Zoran Zaev e cila karakterizoi dhe shënoi këto ditë. Ishin këto përmbledhjet e ditës së sotme. Nazim? Faleminderit Fatlume Dervishi, kolegja jonë e palodhur e cila raportoi ore bëri një përmbledhje të gjitha saj se çfarë ndodhi deri në një pjesë të kësaj takimi, sepse më pas 2 kryeministrat morën pjesë edhe në forumin ekonomik për të cilin gjithashtu shpresojmë se do të kemi një përmbledhje të asaj se çfarë është thënë atje dhe nëse është thënë diçka e ndryshme. Por rikthehemi këtu në studio ku është Katarina Sinadinovska. Koga gledаме овие извештаи и изјавите на двата премиера, неизбежно е прашањето што ќе се случи ако и двата премиера нема да бидат на власт после некое време, а и двајцата се јаки спонзори, ако може така да кажам, на преспанскиот договор. Според тоа што си видела до сега, Ката, и што си слушнали од грчка страна и тука, мислиш ли дека може да се случи договорот да не успее до крај, така да кажам? Не, веќе не. Веќе не од оваа перспектива гледано, мислам дека е предоцна за тоа. Факт е дека договорот не е нешто што се решава само со подпис и далеку од тоа дека на 17 јуни се решија сите не до крај разјаснети нешта помеѓу Грција и Македонија. Меѓутоа, поентата е дека
тоа време што ќе биде потребно за договорот реално да заживее, ќе бари инвестиции од двете страни, се разбира, меѓутоа дека договорот е премногу важен за да биде оставен на политичката судбина на било кои политичари тука или во Атина. Точно дека двајцата премиери лично се носители на проектот, да го наречам, меѓутоа премногу е важен целиот процес, премногу меѓународната заедница застаната зад него, а ако сакате, она што е најважно, гледајќи ги изјавите на опозицијските политичари, на Мицкоски тука и на Мицотакис во Атина, тие и двајцата не работат против договорот, тоа е само реторика. Во суштина го прифаќаат. Така да нема кој, мислам, тие приказни дека подобар договор ќе се направи слично, се приказни за Да, но сепак тука во Македонија имаме избори, еве кампањата почнува и на некој начин еден од кандидатите за председател сепак вели јавно дека ќе го врати старото име на Македонија или па дека ќе покуша да има друг договор. Не е толку можеби наивно да се каже дека нема да има спротиставувања. Се сеќавам на едно интервју, малку е надвор од контекст, меѓутоа има врска со поранешниот премиер Лјупчо Ѓоргиевски, каде што тој сакајќи да поентира во една дискусија кажа дека ќе биде вака или јас во спротивно ќе се изедам дипломата за политичар. Јас буквално еве во твојата емисија можам да кажам дека ќе се ја изедам дипломата за новинар и за било каков аналитичар ако постои таков председател на Република Северна Македонија што ќе дојде на власт, ќе стане председател и ќе успее да го анулира на некаков начин преспанскиот договор или нема да го почитува или дека ќе го врати старото име. Би сакала да го видам тој председател што тоа ќе го стори. Мислам дека е празна реторика. Но мора да истакнеме, еве колешката наша од Солун, Софија Кристофориди, ќе го слушнеме сега и ќе го гледаме интервјуто, сепак рече дека дел или многу голем број на грчката јавност овој договор уште не може да го digest, да го прифатат. Тоа е ситуација и кај нас и тоа само зборува за тоа колкава голема работа се направи. Значи фактот што колку е тешка, колку беше тежок целиот овој процес и колку се уште допрва ќе биде тешко. Фактот што особено во Грција, значи ние да не се лажеме, фашизмот што се уште постои на грчкото тоа, силниот национализам што е далеку посилен отколку во нашата држава. Тоа се факти и поентата дека ние мислам дека кога ги анализираме грчко-македонските односи често пати забораваме со кого снимавме работа. Со каков тип на конзервативно затворено стегнато општество и колку тоа што Сириза се трудеше да го направи е надвор од оние нормални практикувања на грчката политика. Па грчката политика 3 децении одбиваше да признае постоење воопшто на ентитет на држава на северот од нивната држава. И ние сериозно немаме се уште идеја со колкав голем предизвик и проблем во дипломатски односи бевме исправени пред каков проблем од аспект на тоа дека сепак не се споредуваат двете држави, тежината на двете држави на меѓународна политичка сцена. Но еве може би оди во ова полза, но на некој начин и отсликува каков сентимент има во Грција. Колешката Софија Кристофориду меѓу другото вели дека во Грција уште има луѓе што не можат да сфатат дека ќе постои друг народ кој ќе се викат македонци. Пропозој që nga regjia ta dëgjojmë dhe të sjellim këtu intervistën me kolegën Sofia, e cila sjell një pasqyrë të asaj se si përjetohet e gjithë kjo në opinionin grek. Të ndjekim intervistën. So, dear colleague Sofia Christoforidou, thank you for being part of this program. Thanks for having me. Let's just a small explanation for the public. You are based in Thessaloniki. You work as an editor there for newspaper Makedonia. So, first of all, what I want to ask you, we know each other for a few years now. We had some joint collaboration, but first thing that I want to ask you is, do you think that this is a historical visit, as everybody reports? Of course, in any case, it is an historical visit. It's the first visit of a Greek Prime Minister since you declared your independence. So, in any means, it's historical. Do you think it's historical in terms of relations of two countries, or do you think that the Prespa agreement it's not viewed the same like two prime ministers are presenting it? Both, because in governmental and diplomatic level,
there is the field to cooperate more closely after the Prespa agreement, okay, and the agreements that were signed today. But in the level of people, there are a lot of questions going on about whether the climate is so good, and whether people are so optimistic as our prime ministers. So can you explain what the people in Greece feel about it, let's say? People in Greece, I would say, they are divided. Nobody really said it was the perfect deal. Some acknowledge that it was a compromise and we should have solved this problem, and it is already too late. It was too late. So, and they focus on the benefits of the economic actual benefits of the agreement. But I would dare to say that many of those are in favor of the ruling party, and they defend the notions of the government that tries to convince people that there are benefits, because the benefits of stabilizing the area of the Balkans, the benefits of North Macedonia entering EU and NATO, and the benefits of doing business together do not convince yet, let me say, the Greek public. people, the Greek public opinion. So, what is the element that the Greek public is not convinced about? Can you tell it more directly? Is it the identity still as a problem? Is it the fears that were used to be expressed before? What are these elements? In the core of the Greeks, I mean, especially those who live in northern Greece, the region we call Macedonia, it's the Greek Macedonia, it's the identity issue. And it's very difficult for the Greeks, especially those who live in Macedonia, to digest the fact that another people call themselves Macedonians, and we are facing the question: if those are Macedonians, what are we? I mean, deep down, no Greek Macedonian can easily accept or accept at all that you call yourselves Macedonians and you call your nation Macedonian, but we don't have. People feel that they are excluded, and somehow that Macedonians, people of citizens of North Macedonia, have the exclusive right to call themselves Macedonians. But what about these elements that in accord that in a way make a differentiation from the antiquity, from the Greek culture, or the specific elements that in a way tell that this part of all the elements that these people here in North Macedonia are from Slavic origin, which actually is something else. Isn't that somehow enough? Not, because when we heard Prime Minister Zaev call himself, I'm the Macedonian and my fellow partner Greek Prime Minister, it was too hard for the Greeks to digest, because for 30 years we denied the very fact that even the name former Yugoslavic Republic of Macedonia included the term Macedonia. We didn't use it in the media. We used Fyrom or Skopje. So Greeks didn't get used to the sound of this annoying M. What does M mean? We all knew it, but we felt that we were going to win this battle totally without giving away anything.
And suddenly, and that is because every political party persuaded us and didn't educate the public opinion about the conflict and its dimensions. We were not prepared for that. The big question, which also was asked in a press conference, is what will happen if this government will change? Do you think that the Greek opposition there will have a different approach to this agreement and maybe try to change it or deny it in the future? Or do you think, again, the two countries are actually facing the realities about this agreement, and then the reality will say that nevertheless in the future it will be used? I can speak about the Greek public opinion and the Greek opposition that has many chances to be the next government, according to the polls. Mr. Mitsotakis was on Friday in Thessaloniki, following Mr. Cipras, who was on Thursday in Thessaloniki. Both they were talking to businessmen, and the situation, the issue about the trademarks is now the hot issue about our after the Prespa agreement. There, Mr. Mitsotakis said, "Okay, we fight the Prespa agreement with all our means, but we lost in the parliament, so we have to be consistent with our country's signature, but there is a long way, and our neighbors want to access the European Union, and there are 35 chapters, so we will be there to protect the Greek interest in every way, and we will say veto if something goes against our interest, especially in the trademarks." So I think he is putting all his efforts now in this in the trademark issue. This was one of the issues that was discussed today, and then the agreement in a way is that the committee, a joint committee, will find some solution in the future. Do you think that the businessmen, the business people who run the businesses are also divided about this issue? Can you give us some insight about that? What is the business community thinks in Greece about this? I can give you some insight about what happened in Thessaloniki the previous days. One day, Mr. Cipras came and saw the businessmen that that took part in the business forum. And next day, Mr. Mitsotakis saw another part of businessmen. Some participated in both meetings. And businessmen are divided, two chambers of Thessaloniki and a union of exporters said that they denied to take part in this trip with Mr. Cipras, and said that the hot issue is the trademarks, and this is what the government should, should organize trips to tell the whole world that Macedonian products are Greek products, not make trips to the neighbors. In the end, I might say that the international media is reporting about this historical event, and then the selfie of the two prime ministers is a major picture which is shown all over. Do you think they are over enthusiastic, or do you think they are realistic? What do you think? They have to be over-enthusiastic and optimistic to counter those that they don't believe in the Prespa agreement. I believe those two have a good chemistry between them, and I hope this is expressed in our two people. So do you expect the Greek opinion to change by time, or still it's going to be divided? For the Greek public opinion, this matter is an open wound. It will take time to heal, maybe a generation. Even if the two countries have signed the agreement, this will be in the agenda, in the public sphere. When somebody expresses himself for the agreement, there are another 10, 20, 100 expressing against it. So
we have to take our time. Okay. Sofia Christoforidou, thank you very much for being part of this program. Thank you for having me. Ishte pra kolegja Sofia Christoforidi, e cila thot se marrëveshja e Prespës është plagë e hapur në Greqi. Do të bëjmë këtu një shkëputje publicitare dhe do rikthehemi me pjesën tjetër të programit. Na ndiqni. Jemi rikthyer në studio dhe ashtu siç thamë edhe më herët, vizita që quhet historike e kryeministit Cipras, përveç se kishte pjesën politike, kishte edhe pjesën ekonomike ku ai erdhi në Shkup bashkë me 10 biznesmen në forumin ekonomik dhe nga atje do të lidhim gazetaren Aleksandra Spasevska, e cila do të na sjell një përshtypje të asaj se çfarë u fol tek forumi dhe çfarë ndoshta thanë kryeministrat tjetër përveç se thanë atë në konferencë për shtyp. Aleksandra, eve prvo prašanje, kakva beše atmosferata pomeđu biznismenite? Da li isti od entuzijazam i tamu kako što go odslika i premijerite na двете държави? Така, преполната сала овдека во хотелот Александар Палас е само доказ за големиот интерес на македонските и на грчките компании за поголема соработка од двете страни. Голем број на бизнисмени од она што можеше да се види, ако после бизнис форумот е закажан B2B форум, односно B2B средби, имаше премногу разговори не само помеѓу бизнисмените од двете страни, туку и помеѓу министрите од двете страни. Може да се види слика со која се очекува зголемување на соработа помеѓу компаниите. Иако и во изминатото и покрај тешките услови за работа имаше добра соработка помеѓу македонските и грчките компании, односно имаше грчки инвеститори, сепак од онаа слика што може да се види тука во преполната сала во хотелот Александар Палас, сликата што ја покажа е слична, односно со ентузијазам како што јутрово премиерите на двете земји ја кажа во јавност. Може би е рано да се предпостави, но сигурно јавноста сака да знае ке има ли повеќе инвестиции или ке има ли поголема соработка економска помеѓу двете држави. Што може да предпоставиш? Па токму и премиерот Заев ги повика и грчките инвеститори да дојдат и да инвестираат во Македонија, кој кажа дека Грција е втор најголем инвеститор во Македонија во изминативе 10 години, меѓутоа ги повика грчките инвеститори да дојдат во Македонија да инвестираат, ги повика да ги разгледаат сите услови кои што ги нуди Македонија пред се од планот за економски раст, бидејќи сега како што кажа вратите се отворени за уште поголема соработка, а и за очекување како што кажа премиерот дека оваа соработка дополнително ќе порасне и инвестициите меѓу двете земји дупло повеќе ќе пораснат, со оглед на тоа што и најави инвестиции од околу 500 милиони евра во вчерашното интервју за Франс Прес, тие со очекувањата пред се во енергетиката да има зголемени инвестиции. Александра, ти благодарам многу. Pra ishte kolegja Aleksandra Spasevska, sigurisht që ndërkohë që ky emision regjistrohet, do dalin edhe informacione të tjera, të cilat televizioni ynë do t'i ndjek në edicionet e tjera informative, por dhe në programet e ditëve në vijim. No, kata eve prvična reakcija za intervju to prethodno što go gledavme со koleshkata Sofia Christoforidi, kako što rekov, во грчкиот дел на јавноста нема толку ентузијазам, може би колку има тука во Македонија во јавноста. Не мислам дека во македонската јавност има некој специјален ентузијазам, дури оние кои што се силни поддржувачи на договорот знаат дека беше направен компромис. А подобра дефиниција за компромис е тоа дека имаме една отворена жива рана таму и тука, што ќе треба време за да зацели, за да се свати целата поента на предизвикувањето на раната, иако за мене повеќе затварање на постоечка рана отколку на веќе отворена. Незините зборови всушност само го отслика она што претходно го зборував, дека ние си немавме врска до крај со кого и со што си имаме работа. Многу малку контакт имавме со грчката јавност, многу малку новинари известуваа од таму, многу малку аналитичари пренесувавме и сличности, кога што беше некако половично. Фактот што колешката зборува за тоа дека компромисот за нив бил многу болен,
се сеќавате кога после подпишувањето на договорот. Отворена рана вика е. Да, значи тоа се силни зборови, замислете. Меѓу другото, значи отворена рана вика за нашата држава го договорот. смени името, а договорот е отворена рана за нив. Значи има ли тука некоја контрадикторност? Сакам да кажам, веднаш по подпишувањето на договорот кај нас имаше аналитичари кои што тврдеа дека во Грција се слави затоа што добиле се. Мислам, низините зборови воопшто било кој што малку го познава грчкото општество знае дека тоа апсолутно не е вистина. Дека за нив, како што таа вели, тешко е да се ствари, да се проголта фактот дека оваа држава воопшто го има терминот Македонија во своето име. Јазикот македонски како таков признат, македонски како идентитет кој што е признат. Значи за нив тоа беше надвор од памет. И сега тука е компромисот. Ерга омнес за овие елементи. Еве другата колешка наша сепак вели во бизнис форумот има ентузијазам сличен како предпладне. Вие исто така сте уредник во неделен вестник кој се занимава и со економија. Може ли да кажеме дека стварно ќе има некаков си бум економски помеѓу двете држави? И реално ли е тоа или сепак двајцата премиери тоа го кажуваат за на некој начин да ги задоволат сите јавности? Да. Не, мислам дека знаете од една страна економската соработка и економските односи помеѓу Република Северна сега Македонија и Грција никогаш не ги следеа политичките односи. Ние сме имале фантастична економска соработка со Грција. Грција е редовно наш втор, некогаш и прв најголем трговски партнер. Да, но идејата е сега дека има повеќе. Сакам да кажам дека ако таква била ситуацијата кога спорот бил отворен, можете да замислите сега со затворени прашања, па видите значи што се случува само неколку месеци после подпишувањето на договорот. Не е мала работа. Доаѓа првпат делегација на вакво ниво. Кажа колешката дека 140 фирми се тука. Се интензивираат контактите постојано. Минатата недела во петокот се вративме од Атина, неколку новинари бевме таму каде што првпат во историја во среда Атина зборувавме на македонски јазик со официјален превод на македонски јазик пред цела делегација министри и колеги наши новинари од Грција. Сакам да речам контактите се интензивираат, едноставно нештата се движат напред и тоа е факт и сигурно ќе влијае на економската соработка. Реално е тоа што во Македонија или во Балканот или можеби во Грчка во случајот различно се гледаат работите, а меѓународната јавност поотворено ги гледа, ако можам така да кажам. Ова го констатирам бидејќи поранешниот портпарол на НАТО Џејми Шеа во интервју кое за кратко ќе го гледаме, исто така вели дека можеби тука луѓето не се свесни колку голем напредок е направен. Секако дека не сме свесни до крај колку е проблемот длабок и колку е инвестирано за тој проблем да биде длабок од двете страни. Добро, еве сугерој ќе та ndjekim në vijim intervistën me Џејми Шеан, zëdhënësin emblematik që opinioni në rajon, sidomos e mban mend para 20 vjetëve kur ndodhin bombardimet e NATO-s në Serbi, po ai flet pikërisht për këtë marrëveshje, por edhe për gjithë rajonin se çfarë ndryshimesh ka pasuar në këto 20 vjet dhe se si duhet parë marrëveshje që arrihen me vështirësi, por që pastaj sigurisht që edhe opinioni ndryshon për to. Të ndjekim intervistën. Mr. Shea, thank you very much for this interview and nice to see you after 20 years, but in different circumstances. Yeah. So, therefore, I'm going to start this interview with this kind of question. You are now also a university professor, so do you think that all the region, the Balkan region, has made progress in 20 years? Yes, I do. I mean, obviously, if you think of where we were 20 years ago with a war going on in Kosovo and NATO launching a major air campaign, ethnic cleansing taking place in Kosovo, refugees being thrown out of the country in vast numbers into camps, in your country, North Macedonia, as well as into Albania. Clearly, we're in a massively better situation today. Milosevic, who was responsible for so much of that violence, and not just in Kosovo, also in Bosnia, in Croatia, in Slovenia, has long departed the scene. Many of those who were guilty of war crimes, even genocide, have faced their day in court in The Hague. And we now have a number of countries who were outside NATO 20 years ago,
inside NATO. We have Croatia, Albania, more recently Montenegro, and of course, I'm delighted to say, well on track to joining NATO now with the protocol of accession signed, North Macedonia. So it's never going to be perfect, and maybe we'll talk about some of the unfinished business and the problems, but would I rather be where we are today than where we were 20 years ago? Absolutely. Mr. Shea, the audience here remembers you at the press conferences 20 years ago about a very delicate situation when airstrikes were going on towards Serbia. But now the audience here is focused in Euro-Atlantic integration, and we have another, maybe perhaps here in Skopje, historic moment when Prime Minister Cipras is going to visit Macedonia, North Macedonia. Do you think that you could anticipate such an event, and how important it is for NATO and for you as well? Well, I think this is a massive breakthrough, and it's been too long in coming. It shows that visionary leadership, politicians who are willing to take risks, who put the long-term interests of their countries before any short-term tactical considerations, who are willing to invest their credibility in making the public case for compromise, for moving forward. The inspirational leadership still matters, that you can change the course of history. And I think this agreement, of course, between Prime Minister Cipras, Prime Minister Zaev, is a massive example that I hope other people in the region will follow. You know, think obviously of the dialogue between Belgrade and Pristina. Reconciliation is possible. The hatchet can be buried. So very great news as far as NATO is concerned, but not just NATO and the European Union. I think the region as a whole. How can you explain to the audience how difficult it is to take a decision, for example, like agreement between North Macedonia and Greece? Do you think that the leaders had a difficult job, or do you think that the leaders had to face a lot of criticism and yet to go forward? Is something easy? Well, these decisions are difficult, which of course is the reason why they drag on for so long. And of course, you have to be lucky. You know, you have to get a good leader in Skopje, and at the same time a good leader in Athens who can relate to each other, who can work together, who can trust each other, particularly when it comes to delivering vis-a-vis their parliaments and their public opinion. And who are willing to compromise in the long-term national interest. And sometimes the problem, as you know, in these long-standing disputes is that you may have one such leader in capital A, but you don't, unfortunately, have the same leader in capital B. And therefore, you have to wait for this historical conjunction of circumstances. But to my mind, the objective rationale for an agreement between Greece and North Macedonia was always there. Before you get there, you have, of course, all of the short-term factors of politics, public opinion, the role of the media, and so it's not easy. But my belief is that it's difficult before the decision rather than afterwards. In other words, once this historical agreement has been signed, has been ratified by the parliaments, as North Macedonia comes into NATO, draws closer to the European Union, I think everybody, even the skeptics on both sides of the border, will start seeing the benefits. This was, in a way, it was my follow-up question, because if we draw some kind of parallel of what happened 20 years ago, and then in a recent interview you just said that the airstrikes were justified, even though not everybody agreed on these actions, but now we can see some changes in the Balkans. Do you think that the skeptics here or also in Greece will be able, after 20 years, to say this accord was good because the country has changed, because the region has changed?
Yes, I believe that's true, and I said it's not only good for Greece and North Macedonia. I think also it sends a powerful signal to political leaders elsewhere in the country to do the same and reach out, look to the future, be prepared to compromise, build these trusting relations. I think, looking back at Kosovo 20 years ago, the key thing is not to rewrite history. 20 years on, it's very easy for one side to see itself as the victim and to look, for example, only at the NATO bombs that were falling in Serbia and to whitewash away from history what was happening in Kosovo with the human rights violations, the ethnic cleansing, the expulsion of the refugees, all of the violence, and to say, the guilt's all on the other side and all of the right was on my side. It's very easy to forget the facts and to build a convenient myth of history. 20 years ago, as I say, NATO acted because it saw an impending humanitarian crisis in Kosovo, which was not invented. It was not speculation about the future. It was actually happening. And the need to take military action to stop that before it produced the type of result with over 100,000 people dead, 2.25 million refugees that we saw in the early 1990s in Bosnia. So 20 years on, I don't want to rewrite the history. The facts are the facts. And I still believe, in the light of what happened, that NATO's action was fully justified. I would have preferred, like everybody else, a diplomatic solution, which was tried at Rambouillet in Paris, a compromise that would have averted the need for air power. And the NATO countries, as you know, worked very, very hard to make that diplomatic solution happen, but it was rejected by Belgrade that wanted to use force. And therefore, I generally believe that NATO had exhausted all of the peaceful options and that the military one was the only one remaining. It's easy to, of course, final point, it's easy to focus on the legacy of the conflict in terms of, the accidental killing of civilians, the things that went wrong. But what you have to remember is all of the people who are alive today, who have married, who have had children, because of NATO's action, who, had the violence gone on, would not be alive today. So let's look at benefits. So, Mr. Shea, let's maybe perhaps focus now on the future. And since you mentioned Kosovo and the action 20 years before, again, not only as a NATO expert, as an ex-spokesperson, but also as a university professor, do you have any anticipation what future will be between Kosovo and Serbia in the regional context as well? Well, I spoke a moment ago about Greece and North Macedonia in terms of the objective factors that make cooperation a win-win for both sides. And I think it's exactly the same between Pristina and Belgrade. There are ethnic Albanians living in the Preševo Valley in Serbia. There are ethnic Serbs, of course, living north of the Ibar, but not just north of the Ibar. Remember, there are large numbers of Serbs who are scattered in the other parts of Kosovo as well, and therefore they have to live together. There is no other solution. But, Mr. Shea, you were a spokesperson 20 years ago, and the Serbian Prime Minister also was a spokesperson of Milosevic at the time. Do you think he had learned his lesson? Well, he's certainly now taking Serbia on a path to the European Union and opening the negotiations, which is good because I think that is the most logical place for the Serbs to be, particularly the younger generation who will be the beneficiaries. And he's certainly improved relations with NATO. He's been at NATO several times. He's addressed the North Atlantic Council. He's invited Secretary General Stoltenberg on several occasions to visit Belgrade. We now have, between NATO and Serbia, a good partnership. We have military exercises. The Serbs have more exercises with NATO than they do with Russia, although the ones with Russia, yes, sometimes get more media attention. We are cooperating, for example, on disaster relief, the flooding, these kind of things. So I think, yes, although the anniversary of the air campaign last weekend brought about a lot of negative articles in the Serbian press, criticizing NATO and in some cases distorting the facts of history. Okay, that legacy is there. But I think Vučić is the guy, the man who can lead Serbia into a brighter and better future. And I sincerely hope he does that.
Well, Mr. Shea, in the end, your counterpart at the time, as a spokesperson, became a prime minister, and you didn't become a secretary general of NATO. Are you a little bit jealous? No, I'm not at all. I wasn't a politician, remember. I was a civil servant, and I went on to serve NATO afterwards in different categories, Director of Policy Planning. I was in charge of NATO's external relations. I did a lot on emerging security challenges, issues like cyber, energy security, counter-terrorism, which I found very fascinating. So no, I'm not envious. There's a British proverb that says, uneasy sleeps the head that wears the crown. It's not always fun, as you know, being a prime minister with Brexit in my country to be handled. Yeah, it's a difficult time. Let me finish, please. Alexander Vučić has demonstrators on the streets of Belgrade that he has to contend with as well. So, to some degree, I don't envy these people. Okay, Mr. Shea, it was such a nice moment to have you back on the screen in a different context and to see you again after 20 years. So thank you very much for this interview. Yes, thank you for the opportunity. Ishte pra intervista me Џејми Шеин, ish zëdhënësi NATO-s. Ката, еве, тука од студиото, кога ги гледаме како меѓународниот фактор или луѓето од страна гледаат по-позитивно, дали може ова да се пренесе кај јавностите тука и можеби и во грчка страна, но еве во јавноста тука, дека сепак треба да се види овој процес со поголема широчина и дека реално дека поразлично ќе се гледа историски на овој настан. Мора да се види процесот со поголема широчина, едноставно процеса. Значи, треба време. Треба време за да се види од одредена временска дистанца што е направено. Не можеме ние да судиме денес за ваков историски настан. Историјата бара време за нешто што се случило во јуни минатата година. Значи, треба да помине време, треба да си легнат нештата, треба да дадеме простор малку на оние прогресивни сили во двете општества да надвладеат, затоа што со години било инвестирано во национализам и во креирање на апсурден проблем. И треба едноставно не само да не ни биде поттик толку меѓународната заедница и нивното гледиште, тие си имаат своји интереси на Балканот, туку треба да ни биде нашата визија за тоа што ние како две соседни балкански држави треба да правиме заедно. Но не мора да значи дека секогаш истите личности или истите лидери ќе донесат нешто позитивно или па нема да има промена. Еве на крај на интервјуто Џејми Шеа сега веќе да речеме не е веќе толку јавна личност, но портпаролот на Милошевиќ е премиер на Србија. Од историјата треба да се учи, што да кажам. Но позитивноста за крај, еве ќе го споделам истата слика на некој начин и истите реакции. Еве исто тебе. Тоа е фотографија на денот, што да, селфито на 20 премиери. Мислам дека целиот западен свет или меѓународните медиуми гледаат многу позитивно на овој настан. Апсолутно, да, видете ги известувањата во денешен. Мислам дека од Guardian е фотката или од BBC, ама најверојатно и Guardian и сите го има. Да, значи едноставно демонстрација на некоја и пријателство, некое лично пријателство и блискост помеѓу двајцата премиери. Да, викаат сите дека има хемија помеѓу двајцата, но да не е премногу и да не биде премногу ентузијастички, нели, како што рековме на почеток. Да жалат последен за друг доколку некој падне од власт, како што споменавте. Се надевам дека политиката е сериозна работа сепак. Новинарството не е толку сериозно, ние смееме повеќе селфи да правиме од политичари. Да, може би и правиме, но сепак еве овој беше моментот на денот каде што сите реферираат. Катарина Синадиновска, ви благодарам што беше дел од оваа емисија. Може би историска, нели, на денот кога првпат еден грчки премиер доаѓа во Северна Македонија, като да отпрмбилим кта програм еден njëherë mund të ndiqni edicionet informative të televizionit Italsat për të rejat më të fundit për këtë zhvillim dhe sigurisht në emisionet e radhës do të bëjmë analizat të tjera të asaj se çfarë solli dita e sotme, dita që konsiderohet historike në vizitën e parë të një kryeministri grek në Maqedoninë e Veriut. Deri në programin e radhës nga unë Azim Rashidi, mirupafshim.